Qu'est-ce que la folie? La folie, c'est un déplacement par rapport aux normes, par rapport au réel, par rapport au vivre ensemble. The study of madness is a mirror of how society has come to view and define itself through conditions that it has set aside as other. La folie a des acceptions multiples, elle est infinie, comme l'est la norme de toute façon. On a une vision de la folie à notre époque, mais quelle était la vision de la folie au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, au Moyen-Âge? If one looks at the Platonic dialogues, there was a form of pathological madness on the one side and a form of divine madness on the other. A view that madness could be a source of divine inspiration. There were people who believed that madness was essentially a physical condition, an imbalance of humours, for example. But there have also always been people who believed that it had a moral dimension, that it was to do with overindulgence in the passions. Also, you can find people believing that it's something that's essentially social or environmental, something that happens to people who have terrible, unfortunate life experiences and trauma. The interplay between this purely negative and positive views of madness run alongside one another right throughout the Western tradition up to today. There's a whole array of depictions of madness within visual arts which tend to reflect the dominant views of madness at that time. The iconography of madness begins to appear in the late Middle Ages and early Renaissance. There is on one hand the allegorical side of madness, madness as lack of wisdom, sin and disorder. And on the other hand, madness as an illness. In Renaissance images, madness is represented through the passions. You don't so much at that time have the idea that people are incurable lunatics or remain mentally ill throughout their life. Often it's a moment or an episode in somebody's life. There's a particular set of delusions that people have which are then used by artists. Monsters and multiplication of heads, changes of scale and hybridization, one thing changing into another. There's a series of woodcuts which show doctors baking the heads of mad people in ovens and distilling the fantasies out of them. And this is about the idea that madness is something physical that's in the brain. It's also satirizing to an extent the idea that physical and chemical means can control all these strange, fantastical ideas. I think also it looks forward to all kinds of contemporary interventions, from electroshock therapy to brain scans, images of today. In the Renaissance period, it was seen from a religious viewpoint, and that people might be possessed by demons. Christianity particularly had an attitude that the natural world was the source of evil. So the creatures in these temptations are all made out of hybrid creatures, of bits of animal put together. Late medieval artists were fascinated by the story of Christian monk St. Anthony the Great, assailed by demons. Hieronymus Bosch painted the triptych of the Temptation of St. Anthony in 1501, depicting mental and spiritual torments in a painting populated with fantastical creatures. I'm an enormous fan of Bosch.
You can sit in front of the Garden of Earthly Delights, looking at the details of the monsters and these hellish experiences that these poor little people are having. There are allegories about sin and everything, going into the strangeness of being human. La peinture de Jérôme Bosch dépeint des univers tout à fait fantastiques liés à la folie, enfin au chaos des formes. Un artiste qui tente d'exprimer par le motif même de la peinture cette déraison totale, cet univers décloisonné de chimères, de monstres. En 1494, Sébastien Brandt publie La Nef des Fous, qui entreprend de dresser le catalogue satirique des vices de ses contemporains, allégoriquement embarqués sur un bateau ivre. Bosch shows this ship full of characters who are becoming lost in their own passions and their own fantasies. This boat is just drifting off away from the mainstream of humanity and society. L'allégorie de la folie par excellence, c'est celle du bouffon. Le bouffon devient le thème iconographique de la déraison du monde, dont il est un miroir grotesque. This is the Feast of Fools, painted after Bruegel. The multitude of jesters dancing and writhing represent the craziness of the world. On a, pour la folie, allégorie, le plus grand mépris, parce que le fou est par définition un être immoral. There are quite a lot of Renaissance portrayals of the stone of madness, and they show somebody having a stone removed from their head. La pierre de folie, qu'on appelait aussi la pierre de tête, date du XVIe, XVIIe siècle. Elle est originaire de l'école flamande. Le réalisme de certaines scènes peut laisser penser que de telles pseudo-opérations eurent lieu au début de la Renaissance, dans des foires où l'on venait tout aussi bien se faire arracher une dent. The stone of madness is usually more of a sort of satire on doctoring, on quack doctors. As we think of the idea of madness or mental illness being a physical brain disease as a modern idea, but that idea was around in the Renaissance. Another way they tried to treat madness is through pilgrimages. Here we see a pilgrimage by Bruegel, who said, "These are the pilgrims who on St. John's Day must dance in Molenbeek, and when they have danced or jumped over a bridge, they are cured from madness for an entire year." Tout a été essayé dans cette maladie et rien n'a réussi. Mais justement, c'est parce que rien ne réussissait qu'on essayait sans cesse quelque chose d'autre, de nouveau. Ce qui faisait d'ailleurs dire à un aliéné du 19e siècle, « Plus ils sont habiles, plus ils me font peur ».
Since antiquity, melancholy has been seen as an illness of the soul, a pathology. Caelius Aurelianus, the precursor of psychiatry, said, "Those who have a real melancholy are filled with anxiety and discomfort, with a sadness accompanied by silence and hatred of the environment." But there are also other views of melancholy in ancient Greece, such as Plato and Aristotle, who asked, why are all exceptional men in philosophy, politics and poetry, or the arts, obviously melancholic? Melancholy is seen first as an illness, but then it starts to be seen as a source of inspiration and a sign of intelligence. Melancholy is a term that became very popular in the Renaissance. The great compendium of the time is Robert Burton's Anatomy of Melancholy. For Burton, melancholy wasn't an illness or something that particular weak people suffered. It was part of the human condition, and we had to learn how to cope with it. The melancholy figure in the Renaissance starts to be seen as someone who's a rebel, too smart for the rest of the world around them. It's someone who's dissatisfied with life, who's trapped by their own reason. Here are two famous representations of melancholy. One from Dürer from 1514 and one from Cranach the Elder. The Angel of Dürer shows a dark speculation on knowledge, while the Angel of the Second is much more ambiguous, starting with its provocative red dress and the celestial horde running into the sky. La mélancolie, c'est cet ange qui a le visage appuyé sur son poing, entouré de signes kabbalistiques inquiétants, un peu hermétiques. Mais il y a surtout dans le ciel cette chauve-souris éventrée sur laquelle on lit le mot mélancolia. Raving and Melancholy Madness were two statues that stood at the entrance to the Bethlehem Hospital. If on the one hand, someone was unpredictable, excitable, subject to mood swings, perhaps violent or dangerous, then they may be understood to be manic or raving. If it's melancholia, we're talking about someone who's depressed, withdrawn, won't speak, perhaps won't eat, won't engage. Bethlehem Hospital was founded in 1247. The first time we have a record of patients and the insanes was 1403. Bethlehem could be considered to be the oldest psychiatric hospital in Europe, if not the world. There was always a charitable and humanitarian dimension. There was also the same dimension of trying to clean up the streets of the city and tidy away people who were undesirable. The only artwork that we know of which is of the interior of that hospital is from Hogarth's Rake's Progress series. William Hogarth painted a series of 8 edifying paintings showing the decline and fall of Tom Rakewell, a once rich and noble man who through debauchery and time in prison ended his days at the Bedlam Asylum. A lot of the depictions have a mythical dimension to them and also satirising the shallowness of the visitors, pointing up the similarities between them and the people that they're visiting and asking whether the outside world isn't also rather like this. Deux visions beaucoup plus sombres. L'une est une toile de Goya qui date de 1794 et qui représente le préau des fous à Saragosse, où l'on voit une scène violente avec 2 hommes nus qui s'affrontent. Et alors, la maison des fous, où l'on retrouve les mêmes scènes d'hommes nus dans des attitudes d'agitation. Ils sont abandonnés à eux-mêmes, dans une espèce d'animalité. Goya was fascinated by these romantic ideas of madness. He must have felt quite close to ideas of craziness. That's the flip side of the Enlightenment. He was an Enlightenment person and at the same time was fascinated by the dark side that came with it.
Foucault's Madness in Civilization uses the idea of madness to look at the Age of Reason, the Enlightenment. His argument is that the people who become called mad are in a way the sacrificial victims of the Age of Reason. That before that period, there were many contexts in which the voices of the mad were integrated into public discourse. People like fools and jesters, there were all kinds of ways in which madness could be spoken. And one of the consequences of the Enlightenment was that these voices had to be silenced, they were pathologized, they were described in medical terms over their own heads. Foucault's book on madness is, for me, a totally neo-romantic text. This idea that society has trampled on the richness and beauty, if you will, of mad people. Well, I think it's sometimes true and sometimes not true. The suffering has a tendency to be disregarded. Portraits of the insane have been painted many times because people thought that by observing their faces closely, one could detect types of madness. Maniac, idiot, melancholic. It was a dream, of course. It didn't work. Dans la collection Sainte-Anne, les œuvres les plus anciennes sont des œuvres de cette nature. Des représentations qui sont faites par des artistes qui se trouvaient hospitalisés à ce moment-là et qui sont des représentations de la folie. Le plus connu, c'est la monomanie de l'envie de Géricault. C'est quand Géricault a été hospitalisé que son psychiatre lui a demandé de réaliser les portraits des gens qu'il voyait autour de lui. Medical works on the nature of madness and on the cure of this disease multiplied in the 17th and 18th century. Philanthropists report the conditions in which mad men were imprisoned. From then on, we witness the birth of psychiatry. Pinel and Esquirol started to develop ways of diagnosing and classifying. Pinel found early on that there were a lot of people who had been kept chained up because people were afraid of them, and he found that in many cases, simply taking their chains off them was the first stage in building a relationship of trust and relationship of therapy. C'est le début des activités proposées aux patients. Pinel et son assistant avaient compris que quand on proposait aux patients des choses à faire ou des choses à créer, c'était une aide considérable qui permettait de les rendre un peu plus libres. C'est aussi le début de la production artistique en cachette, parce que l'art-thérapie à l'époque, ça n'existait pas vraiment. C'est le début de tout un tas d'objets de dessin qu'on met aujourd'hui dans le champ de l'art brut. The term psychiatry is of relatively recent origin, dating from the early 19th century. We have a new conception of madness and of the madman entering in, a notion that individuals weren't wholly deprived of their reason, that madness had mental origins, and because it had mental origins, it could be cured by mental means. A more humanitarian view towards the treatment of the insane. One can chart the rise and fall of a would-be science over a couple of centuries, starting with the rise of the asylum, new conceptions of madness, to the closure of the asylum in recent decades, and a situation where psychiatry is more and more becoming the utopian promises of brain science. There are brain components. All brain science is going to help. Psychiatry is a jack-of-all-trades profession. We borrow from everybody. Sociology, philosophy, neuroscience, pharmacology. The Romantic painters couldn't get enough of madness.
They start to represent feelings, sensations of the soul, anxiety, desire, and drama. This is Mad Kate, painted by Fuseli. Drawing on the subject of a poem, Fuseli paints the madness of Kate, a maid who went mad after her sailor fiancé perished at sea. Dark colours, hair swept by the wind, hallucinated gaze on a stormy background. Delacroix paints furious Medea. Rejected and scorned by Jason, overtaken by rage and madness, Medea is about to burn their children alive. William Bouguereau, La folie d'Oreste. Oreste venge le meurtre de son père en tuant les deux coupables. Il est désormais poursuivi par les trois Érigny. Ce sont les furies des Romains. Il est rendu fou par leurs clameurs. Il tente de s'enfuir tandis que derrière lui s'effondre sa mère, un poignard dans le cœur. Et puis La folle d'Autodix. Il avait déjà réalisé sur le même thème Rencontre avec un fou et dans sa série sur la guerre, La folle de Sainte-Marie à Pie. Aucune maladie n'a été plus représentée que la folie, et pour cause, c'est une maladie qui inspire, celui qui peint la folie et qui inspire aussi le fou. C'est une maladie qui ne se guérit pas plus aujourd'hui. Elle se canalise, on la calme, mais on ne la guérit pas. Et c'est une maladie qui, curieusement, au lieu d'attirer la compassion, attire parfois au contraire la dérision, le mépris. C'est une maladie qui est d'autant plus rejetée qu'elle fait peur parce qu'elle nous menace tous, à tout moment. Donc cette maladie étrange, mais qui ne nous est pas étrangère, ait pu à ce point inspirer les peintres, les dessinateurs, bah oui, ça se comprend. Certains de ces artistes étaient des visionnaires. Est-ce qu'ils étaient fous pour autant? On aboutissait chez certains à des visions et en fait, la traduction picturale de leur œuvre, c'était le reflet de leur inconscient et dans un mode qu'on peut qualifier d'œuvre totalement anormale par rapport à notre vision à nous, d'œuvre hallucinatoire. In his own lifetime, Blake was suspected of being idiosyncratic, eccentric, maybe even a little bit mad. Blake was reputed to be a visionary, somebody who was inspired by dreams or fantasies or kind of waking dreams, seeing angels in trees and being inspired through encountering fantastic visions. Another representation of madness by William Blake. Using his hallucinated style, Blake paints Nebuchadnezzar, king of Babylon, struck by madness by God after destroying the Temple of Jerusalem. We see him crawling on all fours in his madness. He's become an animal-like creature rather than fully human. So he has a long beard, he has hair all over his body, and he even has claws. In this scene you see Adam and Eve discovering the body of Abel. Cain flees, he's holding his head, there seem to be flames flowing from his body. He's clearly insane with grief and despair and guilt.
À partir de 1793, Goya tombe malade, il devient subitement sourd. Et il est vraiment complètement enfermé donc, dans son monde intérieur à cause de cette surdité. Il change complètement d'iconographie et il se tourne plus vers la face nocturne de lui-même. Here is the pilgrimage of San Isidro. In Goya's representation, the pilgrimage takes on a visionary and hallucinatory character. Madmen come from all over the horizon, forming a cluster of lost faces, isolated in their own suffering or delirium. The howling face seems to be a collective howl of misery. They're truly nightmarish images. The brush mark in the black paintings are totally dissolved and broken up. I see the black paintings as the most extreme, almost that it's possible to take representational painting before it becomes indecipherable. Le sommeil de la raison engendre des monstres. On voit l'artiste lui-même qui se représente à sa table de travail, à demi assoupi, et au-dessus de lui, toutes sortes de créatures nocturnes qui viennent envahir l'espace et qui indiquent cette porte ouverte justement sur l'univers nocturne, sur le cauchemar et sur l'inconscient. Certains animaux nocturnes représentés sont tous nyctalopes. Ils voient la nuit, ils voient ce que les autres ne voient pas. Et ce côté visionnaire, c'est ce que veut montrer Goya. L'artiste est capable de voir au-delà du réel et de voir ce que tout un chacun ne peut pas voir. Les sabbates, les sorcières, mais aussi la folie, la figure du fou, c'est tout un univers de leurs normes qui passe dans les mains de Goya, une humanité qui est toujours à la marge. Los Capriccios is the world gone mad. It seems possible that these works came not only out of illness, but were influenced by the hallucinatory experiences of being sick. Another painter who couldn't escape madness is Van Gogh. Van Gogh both painted and experienced madness. After having hallucinations and a crisis where he mutilates his left ear in 1888, Van Gogh is interned in an asylum in Arles. He writes, "There are patients here so badly affected that the fear and horror I have of madness has greatly diminished." While at the asylum, he painted many works, including one of his most famous paintings, Starry Night, depicting the view from the window of the asylum. He also painted portraits of patients in the asylum ward. The 19th century saw the rise of notions of the unconscious. Views became quite popular that saw both art, dreams, and madness as stemming from the unconscious. What you do have are writers, philosophers, scientists exploring areas of experience which sit outside convention. Les romantiques se tournent vers eux-mêmes, donnent plus d'importance aux passions qu'à la raison et ont laissé libre cours à leur imaginaire. Et cet imaginaire va déboucher aussi plus profondément à l'inconscient. There's one really key image, which is by Henry Fousley, The Nightmare. It shows a woman in a white nightdress lying on a bed in her bedchamber with a monstrous imp, whilst a horse pokes his head through the curtain at the back with glaring eyes. This clearly was derived from pure imagination. It was a fantasy. It was something that Fousley had invented. Fousley and Blake and some of their contemporaries were ahead of the game. They were pioneers. They were misunderstood in their own time because of what they were doing.
as a writer of novels, I often feel that after I've arrived at a certain point in a book, the book seems to write itself. And I'm also convinced that the book knows more than I do. It has to be because unconscious forces are at work in the creation of art objects. It's a very strange feeling. And I am hardly alone. There are so many artists that have had the same experience. When I draw and my conscious mind steps aside and allows things to happen, that's when I get a very powerful image. But it's not dream imagery. It's somewhere in between conscious and unconscious. On est très loin de savoir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau lors de la création artistique. Mais une des idées, c'est qu'il y a une sorte de maturation inconsciente qui survient dans les activités artistiques aussi bien qu'en mathématiques. L'imagerie cérébrale est extrêmement claire, on peut avoir beaucoup d'activation cérébrale, y compris dans le cortex, sans conscience. Il y a un système extraordinairement complexe d'activités non conscientes qui tournent en permanence dans le cerveau, qui est en partie responsable des idées qui, d'une façon mystérieuse, surgissent soudainement à la conscience et prennent la forme de créations artistiques ou scientifiques. When reflecting on art and psychology, it's hard not to refer back to Carl Jung. Carl Jung was a psychiatrist and he studied with Freud and was his disciple till they fell out. He was very much interested in visual art and he created this illuminated book, the Red Book. The Red Book, or Liber Novus, could be described as a work of psychology in a literary and theogonic form. It tells the story of how, in the middle of Jung's life, he'd lost all sense of meaning and he would enter into his own fantasies in a waking state and begin to dialogue with the characters that emerged. When the First World War broke out, he came to view a number of the fantasies, particularly those with apocalyptic images, as having been prophetic of that event. The closest analogy to this is the illuminated works of William Blake. There is a myth of Jung's madness. There's a myth that this is a product of a psychosis. What this, in my view, depicts is someone entering an exploration of the visionary imagination. It does depict a crisis, but it's a crisis and its resolution. Vers la fin du 19e siècle, des médecins, des psychiatres ont commencé à s'intéresser à des productions faites par des patients. On parlait soit d'art des fous ou d'art des aliénés. Ce sont des gens assez ouverts d'esprit qui ont réellement sauvé ces productions de l'oubli et de la destruction. Il y en a beaucoup tout simplement qui les jettent ou qui considèrent ça comme des signes de dégénérescence ou du symptôme. In those days, patients were treated a bit like animals, really. They were chained up, just shoved in an asylum. They had no treatment at all. It was very, very enlightened psychiatrists who were able to see what they were doing. Cesare Lombroso in northern Italy was one of the first to actually make a collection of work by patients. Lombroso had a fascination for the creativity that was florid in a number of those patients that he treated. Il y a la collection écossaise de l'hôpital psychiatrique de Crichton qui date de 1870. L'asile de Crichton est un asile à deux vitesses comme la société anglaise de l'époque, avec des patients pauvres. Alors ceux-là, on va les occuper plutôt par le travail, le jardinage, des petits ateliers.
Les patients riches, on ne va pas les faire travailler. Donc on va les occuper par des activités diverses et bien sûr des ateliers de dessin. Les choses se précipitent un peu au début du XXe siècle, où là on a des médecins qui vraiment vont se passionner pour les productions de leurs patients. En particulier Marcel Réjat, qui publie ce livre fameux en 1907, L'Art chez les fous. Et puis le docteur Marie, qui est dans le même service que lui, qui va organiser lui aussi un musée à Villejuif. À Paris, c'est une galerie de peinture en apparence semblable à toutes les autres qui s'est ouverte cette semaine. Ces œuvres, dont certaines ne seraient pas reniées par les plus grands maîtres, ont été exécutées par des aliénés. Ça coïncide à l'arrivée de l'art moderne, de l'art des avant-gardes. Ça va avec la découverte de l'art préhistorique, de l'art africain. L'année de la publication de L'Art chez les fous, c'est l'année des Demoiselles d'Avignon de Picasso, 1907. 1920-1921 are the two major steps forward, which was Morgenthaler did his study on Olga-Wolfi and Hans Prinzhorn developed the collection, and there's a Prinzhorn collection. Morgenthaler was fascinated by the fact that Wolfli, who had never shown any interest in art before he was locked up, just seemed to have this unstoppable kind of urge to produce art, and he produced 25,000 works. Il a fait table rase de tout et il a réinventé l'arithmétique, la géographie, les systèmes métriques. C'est toute une espèce d'épopée étayée par un système très complexe, mais étayé, tout ça se tient dans un mode très délirant. Both the characterists viewed the objects made by patients in the asylum as art objects. And Prinzhorn's book, The Artistry of the Insane, became a very significant book. Le destin de la collection Prinzhorn, vous le connaissez peut-être. Elle a été utilisée par les nazis pour ces expositions de l'art dégénéré, où les œuvres des patients ont été mises en comparaison avec les œuvres des artistes avant-garde pour démontrer que les artistes d'avant-garde étaient des fous dégénérés et qu'on pouvait détruire leurs œuvres. There really isn't anything that specifically marks out the work of a patient who has a diagnostic label and one who doesn't. It's as if what modern painters were trying to achieve through immense effort of unlearning happened in a way spontaneously with these psychiatric patients. Le surréalisme naît à la fin des années 1910. Il est composé d'un certain nombre de poètes, d'écrivains, de peintres, et il va se concrétiser autour de la figure d'André Breton, qui publie en 1924 le premier manifeste du surréalisme. He stated in the manifesto, "I believe in the future resolution of these two states, seemingly so contradictory, of dream and reality, in an absolute reality, a surreality." Tout était possible. Les surréalistes se réunissaient, il y avait des rituels d'apparis dans des lieux. Il y avait le hasard objectif qui faisait rencontrer les êtres. André Breton était, comme disait Marcel Duchamp, l'amant de l'amour dans un monde où règne la prostitution. Son extase, sa jeunesse, sa vitalité de pensée irriguaient les autres. La définition, elle est toute simple. Le surréalisme sera un automatisme psychique pur par lequel on se propose d'exprimer le fonctionnement réel de la pensée. Le surréalisme va mettre en avant le continent inconscient qui avait été découvert préalablement par les psychanalystes et notamment par la figure de Freud. Les découvertes de Freud sur le rêve au début du XXe siècle montraient qu'il existait un continent inconscient, des régions dans la psyché qui nous permettaient de visualiser une réalité psychique qui était celle du rêve.
Freud called dreams the royal road to the unconscious. The content of the dream is divided into two sections. The manifest content of the dream, this is literally what we see, and the latent content, the meanings enveloped in the manifest content. Le moi n'est pas maître en sa demeure. Sans être forcément décrété pathologique, psychotique ou fou, on a tous ce comportement inconscient dans la vie quotidienne, y compris dans le rêve. The Freudian unconscious is a pretty dark and very sexualized place, driven by things like the death principle, the pleasure principle, dark forces. Cet inconscient est un producteur d'images. Et donc par conséquent, les surréalistes ont essayé par différentes techniques de donner une image tangible à ces images qui étaient produites dans la boîte crânienne, au fin fond des méandres de l'inconscient. Dali a digéré les écrits de Freud. Freud parle de la paranoïa. D'un point de vue psychanalytique, la paranoïa, c'est un délire d'interprétation. Ce n'est pas du tout un phénomène hallucinatoire, où on imagine des choses, où on est dans l'imaginaire. Le paranoïaque compose une interprétation du réel avec des éléments piochés dans le réel, guidés par une idée obsédante. Et Dali s'est reconnu tout à fait dans ce processus-là. Il s'est auto-diagnostiqué paranoïaque. Dali writes a text called Paranoia Critical, which says that every image contains a latent image within itself, similar to the way dreams work. Dali donc va produire un nombre considérable d'images dans lequel se trouveront d'autres images qui interrogent aussi le fonctionnement de l'esprit. Cette méthode paranoïa critique permettait de traduire toutes ces visions, ces hallucinations qu'il avait dans la tête. Il voulait que le fantasme qui s'exprimait puisse se réaliser par la peinture. Dali fait des allers-retours entre le monde rationnel et le monde irrationnel, entre le conscient et l'inconscient, sans tomber dans la folie. Il est très conscient que certains n'y sont pas arrivés et ont versé dans la folie en passant un point de non-retour. Par l'intermédiaire de Stefan Zweig, il va rencontrer Freud à Londres en juillet 1938. Je lui avais apporté un tableau, La métamorphose de Narcisse, et lui, il aimait beaucoup ce tableau. Et moi, je lui avais apporté aussi un texte que j'avais fait au Minotaure sur l'activité paranoïaque critique. Et alors ça, il ne voulait pas, il voulait pas ni le regarder, ni faire attention. Alors j'ai donné un coup de poing dans la table et j'ai dit, je veux que vous lisez ça, la peinture ne vaut rien. Dali cherchait à avoir l'approbation de Freud sur la profondeur symbolique et psychanalytique de sa peinture. Apparemment, le coup est raté. Freud n'entre pas dans le jeu. Lui-même, il m'avait dit, le surréalisme ne m'intéresse que très peu, parce que le contenu latent est déjà manifeste dans les tableaux. Mais en tout cas, Freud admet qu'après la rencontre avec cet Espagnol fanatique, son point de vue sur le surréalisme a changé. Freud ne prend plus les surréalistes pour des fous, mais pense qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant à gratter là-dessous. Breton, dès 1916, est infirmier et il est amené à aller à Saint-Dizier, dans un centre de neuropsychiatrie. C'est là qu'il rencontre ces soldats qui reviennent du front, transformés par l'expérience de guerre. Breton fait la découverte de la folie par le verbe. Il voit l'émergence d'un dysfonctionnement psychique qui est d'une poésie extrêmement intéressante. André Breton était surtout intéressé par la poésie. Une de ses expériences qui a joué un très grand rôle dans l'histoire du surréalisme, ça a été son approche de la psychiatrie, je dirais même des fous. Son esprit était axé, si vous voulez, vers ce qu'on peut appeler l'aliénation, mais qui est assez proche, comme vous savez, à la fois du génie et de la poésie.
Il y avait un processus créatif chez eux qui permet de dire que la folie n'est pas quelque chose de destructeur, mais qu'elle est en fait la production d'une œuvre qui est totalement inconsciente et superbe et que l'on doit examiner. Pierre Janet was a contemporary of Freud's and the person who originated automatic writing with his hysterical and dissociated patients. A person would have a traumatic event usually, forget all about it, but be able to remember it under hypnosis doing automatic writing. Automatic writing can easily be compared to the notion of the talking cure. The analysand is talking undisturbed, their thoughts, their expressions, their emotions freely. The surrealists understood the artistic possibilities of automatic writing. Breton et Philippe Soupeau décident, un beau jour, de coucher sur le papier, de façon extrêmement rapide, tout ce qui leur passe par la tête. Et à ce moment-là, surgit des phrases et des mots, une poésie de la spontanéité, une poésie du hasard. Cette conscience qui se laisse aller, loin de toute morale acquise, loin de toute culture, le conscient doit s'exprimer par lui-même, le réel devient le surréel. Breton porte un grand intérêt aux expériences qui avaient été menées par Charcot à la Salpêtrière, expériences menées autour de l'hypnose, de l'hystérie. Hysteria is when someone develops paralysis, blindness, deafness, seizures that have no immediate physiological explanation. Les travaux de Charcot mettaient en évidence que la folie, l'hystérie, n'étaient pas des choses purement héréditaires, mais au contraire étaient des voies de dysfonctionnement de la psyché qui pouvaient éventuellement être comprises d'une autre manière que ce qu'elle était auparavant. In the 1930s, Breton writes a remarkable text celebrating the 50th anniversary of hysteria and describes it, strange enough, as one of the greatest poetic inventions of the 19th century. Beaucoup de surréalistes sont passés par des moments d'internement dans des institutions asilaires, notamment Leonora Carrington, ou Nika Zurn, la femme de Hans Bellmer, mais aussi Antonin Artaud, bien sûr, qui a été une des grandes figures tutélaires du surréalisme. Ce sont des artistes qui ont fait cette double expérience, à la fois d'être dans la norme et en même temps de passer dans des zones plus ou moins mouvantes qui étaient celles, en fait, de l'internement dans des institutions psychiatriques. Ce voyage qu'ils ont fait à titre personnel, ils ont tenté de le transcrire dans leur propre œuvre. Breton disait d'ailleurs, attention à ne pas aller trop loin dans la peinture, attention dans la recherche de l'inconscient, la recherche de l'automatisme. Il se rendait compte qu'il y avait parfois un point de non-retour. Ces expériences étaient dangereuses sur le plan psychologique et psychiatrique. Leonora Carrington met German surrealist Max Ernst in Paris, where they started a relationship. Both artists were painting together and inspiring each other until Max Ernst got arrested for being a hostile alien during World War II. Leonora escaped to Spain, where she experienced paralyzing anxiety and growing delusions, leading to her commitment to a psychiatric asylum.
Leonora Carrington, c'est une artiste complètement habitée par ce qu'elle produit. C'est une œuvre qui va puiser dans l'ésotérisme, dans la magie justement, dans l'occultisme. C'est une œuvre très profonde aussi qui permet d'explorer des mondes merveilleux, ceux de la planète Carrington. Unique Azurne, on avait un contexte un petit peu identique avec sa rencontre avec Franz Wellmer, la venue à Paris, elle a fréquenté le milieu surréaliste, elle a fait partie de l'exposition Eros. Ses œuvres traduisaient un mal-être, une folie qui était déjà en elle et elle a été internée plusieurs fois en hôpital psychiatrique. Dans un ouvrage qui s'appelle Sombre Printemps, Unique Azurne va faire l'expérience d'une écriture qui passe par des phases plus ou moins normales, mais aussi par une sorte de descente dans des crises schizophréniques. Et on a dans l'écriture elle-même cette traversée de ces frontières qu'on pensait étanches entre la folie et la non-folie. Elle parlait de sa maladie avec une clarté, une lucidité, beaucoup d'humour. Elle décrit ses hallucinations, c'est un très beau livre, et puis il y a une production plastique aussi très étonnante. Antonin Artaud was a French poet and actor. As a theoretician of the Surrealist movement, he attempted to replace the bourgeois classical theatre with his theatre of cruelty, a primitive ceremonial experience intended to liberate the human subconscious and reveal man to himself. After travelling to Mexico, Artaud experienced a psychotic crisis and was interned in an asylum in Ireland. Artaud articulates a whole critique of psychiatry as a system that is out to repress visionary states and individuals who choose to explore these states. He spent the rest of his life in psychiatric care, where he continued to produce prodigious works until he died in 1948. Antonin Artaud disait lui-même « Mais moi je suis déjà mort de toute façon, mais j'accepte ma folie comme la vie. » La folie, c'était sa vie. It was Jean Dubuffet who really formulated the whole concept of art brut. Il voulait contester la culture officielle, l'asphyxiante culture, propre à notre façon de penser judéo-chrétienne, où on place la culture à une position dominante. Et notamment pour l'art, cette culture-là est inhibante. Elle vous coupe de vos racines. Dubuffet founded his company Art Brut in 1947. 1948 he had the first notice of it. We are looking for works of art that owe nothing to the imitation of works of art on display in museums, exhibitions or galleries. On the contrary, they should draw upon the basic human experience and the most spontaneous personal invention. And he actually said art brut is better than cultural art. And this is something I believe as well. Augustin Le Sach, en 1912, lui, il était au fond de la mine et qui entend une voix lui dire qu'il doit devenir peintre. Il en parle à un de ses amis, donc ils vont se rapprocher d'un cercle spirit et puis lors d'une séance, la main de Le Sach s'empare d'un crayon, sans contrôle en fait, et il va réaliser des dessins. Les spirites me passionnent évidemment. On les met aussi dans ces grands délirants habités par Dieu, puisque c'est quand même la main souvent qui s'agite, inspirée par les esprits, par les morts. On n'est quand même pas loin des grands délires psychotiques. George Widener a le même syndrome que le personnage de Rayman, c'est-à-dire la capacité de mémoire extraordinaire. Vous lui donnez une page et en une fraction de seconde, il mémorise la page. George Widener prédit
le futur en ayant inventé tout un système de grilles de chiffres qui lui permettent d'anticiper ce qui va se passer. J'ai entre autres une œuvre qui s'appelle Sunday Crash et il a mémorisé tous les crashs qu'il va y avoir un dimanche pendant les 100 prochaines années. Le grand œuvre d'art guérien s'articule autour de ce roman de 15 000 pages, qui est sans doute le roman le plus long jamais écrit, Les Royaumes de l'Irel, qui est une espèce de grande saga, une immense guerre entre deux clans. Et l'histoire va vraiment être centrée autour des Vivian Girls, qui sont 7 petites princesses, et qui vont se battre contre les méchants Glandéliens, qui sont des adultes. Tous les clichés qu'on a sur la portée de l'artiste, on les retrouve réellement dans l'œuvre de Darger. C'est l'ultime outsider puisqu'il est effectivement autodidacte et son œuvre a été vraiment découverte qu'au moment de sa mort. It's basically the work of self-taught visionaries, and they're all capable of drawing and painting in a completely automatic way. Their expression goes from their brain down their arm to their hand to the paper without stopping. It's pure, pure expression, and that's its great strength. That expression is one of the forces that helped rehumanize those people dehumanized by the mental disorder. Des gens qu'on considère marginaux ou anormaux ou aliénés sont tout d'un coup le paradigme même de la liberté individuelle, de l'indépendance. L'art brut, c'est une histoire qui peut même rester secrète. C'est le geste le plus gratuit qui soit. Il ne crée pas pour être reconnu, il ne crée pas pour vendre, il ne crée pas pour manger, il crée pour exister. Je trouve qu'au niveau humain, c'est une leçon extraordinaire. In our Western culture, obscure offshoots are ignored and suppressed. Yet, though weeds may be banished from the central beds of a formal garden, they are still capable of sturdy growth and a beauty all of their own. Ce sont des gens qui montrent un système, la capacité d'inventer des formes et d'inventer des langues. Ça nous parle parce que je pense que cette codification fait appel à des structures mentales archaïques qu'on a tous quand on est bébé. Tous ces artistes de l'art brut, il y a une véritable coupure, un fonctionnement psychique qui n'a rien à voir avec le nôtre. Nous, bons névrosés qu'on est, on compartimente tout, l'histoire, la géographie, Dieu, la science, etc. Les psychotiques, non. Nous avons réalisé plusieurs expériences sur des groupes de patients schizophrènes. Chez eux, le traitement inconscient de l'information était très largement préservé, voire même légèrement augmenté. Mais par contre, la prise de conscience des informations n'était pas normale, ce qui fait que la réalité a toujours quelque chose d'anormal. Et ceci à tous les niveaux du cerveau. La conséquence de ça sur la rationalité des patients, c'est de commencer à confabuler, de penser qu'il y a des niveaux cachés de la réalité, de venir persuader qu'on vous espionne, qu'il y a des personnes qui en savent trop sur vous, un certain sens de la paranoïa. On peut spéculer sur les transformations que ça induit dans l'esprit de ces patients, peut-être une libération de certains comportements non conscients qui vont devenir répétitifs, automatiques. You have individuals that are able to enter into these states and explore the wider dimensions of human experience and render it tangible. And that is a service that great art has rendered. Here is an art without precedent. It offers an Orphic journey into the depths of the human psyche, where they seem to have penetrated the most profound and mysterious recesses of the imagination in a way the surrealists would have envied. The 1950s also saw the beginning of what is now called art therapy.
Edward Adamson was the first artist to be employed in a British psychiatric hospital. His technique was to provide materials and provide a safe space and just enable people to come and paint. By the time he retired, he had about 100,000 pieces of work. Edward Adamson was right. Art does heal. If you try and paint, it makes you better. La représentation de l'être souffrant, vous la retrouverez très très rarement dans l'art brut. Dans l'histoire de l'art, cette douleur extrême a été très bien montrée. Quand Goya vous montre la folie, il montre le fou angoissé, le fou halluciné. Mais ils n'ont jamais montré la richesse psychique, créative de cette capacité de produire. Il n'y a que les fous qui peuvent le montrer. L'art et la folie a toujours coexisté. Il est évident que dans les maladies psychologiques psychiatriques, il y a différentes composantes qui font qu'il y a une forme de créativité. You have some works that are a very direct expression of people's mental states. There are some artists who use art as escapism. They're trying to get away from the here and now. There are other people who want to communicate the reality of their current existence through the works. Being an artist and trying to express yourself is outside of the norm and touch what's going on underneath. It's like being able to experience a different reality. And in order to do that, you have to be slightly mad. People in the grip of psychosis can at times have insights into reality that other people may not have. When I was a volunteer writing teacher for psychiatric patients, I did feel that psychotic patients really were very creative. L'aliénation peut être créatrice, ce qui m'évoque la fameuse déclaration d'Edgar Poe, les hommes m'ont appelé fou, mais la science n'a pas encore décidé si la folie est ou n'est pas la plus grande intelligence. The more we know, the more we realize what a beautiful, amazing thing the human brain is. The complexity, the elegance. There must be brain changes, neurochemical changes that seem to enhance creativity. La folie n'est pas une partie de plaisir, donc il faut aussi la démystifier. Moi, elle me passionne parce qu'elle nous permet de comprendre des zones du cerveau qui sont extraordinaires, mais c'est pas pour autant qu'il faut se dire que c'est merveilleux d'être un fou. On a une vue à travers l'art brut réjouissante de la folie, mais il y a une souffrance à vivre cette impossibilité à être en adéquation avec la réalité extérieure. C'est aussi une expérience de présence au monde, de compréhension du monde, de vision du monde totalement différente. Et par moments, ce qui sort de cette expérience-là, c'est magique. C'est une grande œuvre d'art. I suffered from a trauma as a child, and I think a lot of the artists that need to create have suffered some kind of awakening, because a lot of us sleepwalk through life, but what if you're pushed forcibly out of that and awakened? Then you're like, oh my God, I have to show you what's going on. History shows us the people who have pushed art and vision and creativity forwards are the people who have been forced out of their normal way of life, people who have been forced to see life differently. Whether we call a person an artist or a madman matters little. What is essential is that the creative freedom of both is maintained and protected, and that within our society a way is kept open for those unique and courageous individuals who, shunning the surface and the light, seek at the bidding of inner necessity to descend into the darkness to search for themselves.